আজ স্পিকিং পার্টনে এখন আমরা হবি টপিক নিয়ে আলোচনা করব। অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট টপিক। সবার প্রশ্ন আছে দেখে নেই আমরা দ্রুত এগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করতে পারি কিনা। সো ডু ইউ হ্যাভ এনি হবিজ অর ইন্টারেস্ট? ডেফিনেটলি আই হ্যাভ several hobbies such as reading, traveling, gardening, cycling and so on. আচ্ছা, এই কয়েকটা বলে দিলাম আর কি। সবগুলো নাই আনতাজ, মিথ্যা বললে এখানে কিছু আসে যায় না। However, in my leisure time, আমার অবসর সময়ে I spend majority মানে অধিকাংশ majority of my time in drawing pictures. I want to be a painting artist in future. ভবিষ্যতে আমি একজন পেইন্টিং আর্টিস্ট হতে চাই। এটাও একটা আনসার হতে পারে। সো আমি কি বললাম? ডেফিনেটলি আই হ্যাভ সেভারাল হবিস সাচ এস রিডিং, ট্রাভেলিং, গার্ডেনিং, সাইক্লিং এন্ড সো অন। বই পড়ি, বেড়াই, পাকাই, বাগান করি, সাইকেল চালাই। তবে আমার সবচেয়ে বেশি লেজার টাইমে সবচেয়ে বেশি কি করি? ড্রয়িং, পিকচারের আমি সময় দেই। আই ওয়ান্ট টু বি পেইন্টিং আর্টিস্ট ইন ফিউচার। মিথ্যা কথা, আমি মানি না। বাপ্পারাজের মতো বলবো। হাউ ডিড ইউ বিকাম ইন্টারেস্টেড ইন ইট? আপনি এটাতে কিভাবে ইন্টারেস্টেড হইলেন? তার মানে এখানে আমি পেইন্টিং নিয়ে কথা বলতে হবে। সিন্স মাই চাইল্ডহুড I loved colorful pictures of famous artists like কামরুল হাসান, তারপর হলো গিয়া পাবলো পিকাসো। My father also my father also helped my father used to দিয়ে এখানে উম, আচ্ছা, প্রথম লাইনের অর্থটা বললি। সিন্স মাই চাইল্ডহুড, আমার ছোটবেলা থেকে আই লাভড কালারফুল পিকচার্স অফ ফেমাস আর্টিস্ট লাইক কামরুল হাসান, পাবলো পিকাসো, এদের আমি পিকচার পছন্দ করতাম। হ্যাঁ, জয়নাল আবেদিন বাকি আছে। জয়নাল আবেদিন, রাইট। এন্ড জয়নাল আবেদিন। My father used to help me in drawing pictures of natural beauty. My father used to help me in drawing pictures of natural beauty. I attended, আমি অংশগ্রহণ করেছি, বানাই যত মিথ্যা বলতে পারেন। I would attended the different art competition and also oh আমি অনেক কম্পিটিশনে জয়েন করেছি এবং জিতেছিও। আন্তাজি মিশা কথা। এই দিস হবি কমন অ্যামাং ইউর ফ্রেন্ডস টু? এই হবিটা কি আপনাদের বাকি ফ্রেন্ডের সাথে মানে এর সাথে কমন কিনা, মানে আপনার ফ্রেন্ড যে হবিগুলো চুজ করেছে সেটার সাথে কি এটা কি কমন কিনা? টু বি অনেস্ট, সত্য বলতে গেলে মোস্ট অফ মাই ফ্রেন্ডস আর ফন্ড অফ মানে প্রিয়, স্পোর্টস অর ট্রাভেলিং। ভেরি ফিউ ফ্রেন্ডস, খুব কম ফ্রেন্ডস লাইক ড্রয়িং। সো আই ক্যান সে, আমি বলতে পারি ইট ইজ নট এ কমন হবি অ্যামাং মাই ফ্রেন্ডস। টু বি অনেস্ট, সত্য বলতে গেলে মোস্ট অফ মাই ফ্রেন্ডস আর ফন্ড অফ স্পোর্টস অর ট্রাভেলিং। বেশিরভাগ আমার ফ্রেন্ড ট্রাভেলিং বেশি পছন্দ করে অথবা খেলাধুলা পছন্দ করে।
ভেরি ফিউ ফ্রেন্ডস, খুব কম ফ্রেন্ডস লাইক ড্রয়িং, খুব কম ফ্রেন্ড আছে যারা এই ড্রয়িংটাকে পছন্দ করে। সো সুতরাং আই ক্যান সে, আমি বলতে পারি ইট ইজ নট এ কমন হবি অ্যামং মাই ফ্রেন্ডস। আচ্ছা, হ্যাভ ইউ এভার চেঞ্জ ইউর হবি অর উইল চেঞ্জ ইন ফিউচার? আপনি কি কখনো আপনার হবি চেঞ্জ করেছেন কিনা বা ভবিষ্যতে করবেন কিনা? আম, আগে একবার চেঞ্জ করেছি, মিথ্যা বলতে হবে, কিচ্ছু করার নাই। আর্লিয়ার আই চেঞ্জড মাই হবি ওয়ান্স, আর্লিয়ার আই চেঞ্জ মাই হবি ওয়ান্স, বিফোর আগে কি করতাম, আই ইউজ টু স্পেন্ড মোর টাইম ইন রাইটিং আর্টিকেল, আগে আমি কি করতাম, আর্টিকেল বেশি লিখতাম। আই ইউজ টু স্পেন্ড মোর টাইম ইন রাইটিং আর্টিকেল। এটা তো খাপ খাচ্ছে না, এটা দিলে হবে না? কেউ একটা ভালো সাজেশন দেন না কেন? আর্টিকেল যে আগে লিখতো এখন সে ড্রয়িং করে, এটা জিনিসটা কিরকম একটা বিদঘুটে হচ্ছে না, দেখেন না একটা মিসম্যাচ হয়ে যাচ্ছে। এটা ডিসকাশন, আনসার বেরি করতে পারে, এক একজনের আনসার এক এক রকম হতে পারে। তোমাকে একজন আনসার দিয়েছেন, কপি মারি। গেমস, ও সুন্দর 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 একটা। আই ইউজ টু স্পেন্ড মোর টাইম ইন মোবাইল গেমস, বিফোর আই ইউজ টু স্পেন্ড মোর টাইম ইন মোবাইল গেমস, but lately I came to know, পরে আমি জানতে পারলাম বা আমি বুঝতে পারলাম, লেটলি পরবর্তীতে I came to know মানে আমি জানতে পারলাম, it was just waste of time. Then I started drawing, painting. আচ্ছা দেখেন কি বললাম এখানে, আমি একটু দেখি। আর্লিয়ার আই চেঞ্জ মাই হবি ওয়ান্স, আগে একবার আমি আমার হবি চেঞ্জ করেছি। বিফোর আগে কি করছি, আই ইউজ টু স্পেন্ড মোর টাইম ইন মোবাইল গেমস, আগে মোবাইল গেমস বেশি খেলতাম। বাট লেটলি পরবর্তীতে আই কেম টু নো ইট ওয়াজ জাস্ট ওয়াস্ট অফ টাইম, এটা সময়ের অপচয়ের মতো। দেন আই স্টার্টেড পেইন্টিং। টিল নাও, এখন পর্যন্ত আই হ্যাভ নো ইন্টেনশন টু চেঞ্জ দিস হবি, আপাতত এই হবিটা চেঞ্জ করার মতো আমার কোনো ইন্টেনশন নাই, ইচ্ছা নাই। ওকে, শুড এভরিওয়ান হ্যাভ হবি? পরবর্তী প্রশ্ন, এটা হচ্ছে কি আপনার ব্যক্তিগত মত, অন্যের বিষয় নিয়ে ব্যক্তিগত মত। ফ্রম মাই পয়েন্ট অফ ভিউ, তখন যদি আপনার ব্যক্তিগত মত দিবেন, ফ্রম মাই পয়েন্ট অফ ভিউ, আমার দৃষ্টিকোণ থেকে, ফ্রম মাই পয়েন্ট অফ ভিউ এভরিওয়ান শুড হ্যাভ হবি, এখানে এভরিওয়ান ওয়ান একসাথে হবে, পার্টিকুলারলি বিশেষভাবে ইয়াং পিপল। আচ্ছা, ফ্রম মাই পয়েন্ট অফ ভিউ, আমার দৃষ্টিকোণ থেকে, এভরিওয়ান শুড হ্যাভ হবি, সকলের হবি থাকা উচিত, পার্টিকুলারলি বিশেষভাবে ইয়াং পিপল। হবিজ হেল্প আস টু বি হার্ড ওয়ার্কিং অ্যান্ড ডেডিকেটেড টু প্যাশন। হবিজ হেল্প আস টু বি হার্ড ওয়ার্কিং, হবি আমাদেরকে সাহায্য করে একটু হার্ড ওয়ার্কিং হওয়ার জন্য, এন্ড ডেডিকেটেড টু প্যাশন, আমাদের যে ভালোবাসার জিনিস সেটার প্রতি একটু ডেডিকেটেড বা লেগে থাকতে আমাদেরকে একটু হেল্প করে আর কি, ওইটাই। ইট অলসো ইট অলসো কিপ আস এওয়ে, আমাদেরকে, ইট অলসো কিপস আস এওয়ে, এটা আমাদেরকে দূরে রাখে ফ্রম ওমিনাস অ্যাক্টিভিটিস। ওমিনাস মানে খারাপ, আপনি বেড অ্যাক্টিভিটিস দিতে পারেন, বেডটা কমন ওয়ার্ড, এটা দিয়েন না। আপনি দিতে পারেন ডেট্রিমেন্টাল অ্যাক্টিভিটিস দিতে পারেন। ইট অলসো কিপস আস অ্যাওয়ে ফ্রম ওমিনাস অ্যাক্টিভিটিস such as drugs or bad company.
ব্যাড কোম্পানি মানে খারাপ মানুষের। আচ্ছা, হবিজ হেল্প আস টু বি হার্ড ওয়ার্কিং। হবি আমাদেরকে সাহায্য করে একটু পরিশ্রমী হওয়ার জন্য, এন্ড ডেডিকেটেড টু প্যাশন, প্যাশনের প্রতি একটু ডেডিকেটেড হতে আমাদেরকে একটু হেল্প করে। It also keeps us away from ominous activities such as drugs or bad company. Okay. It also, আচ্ছা, it also আর দিচ্ছি না, also দেওয়ার দরকার নাই। উম, we can spend time in, আচ্ছা এটাকে দিতে পারি, it removes our monotony, monotony too, monotony মানে একঘেয়েমি, একঘেয়েমি। It removes our monotony too. So মনে রাখবেন মনোটনি ওয়ার্ডটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যখনই আপনি ভালো কিছু নিয়ে আলোচনা করেন, যেমন ধরুন বই পড়া, চা খাওয়া, ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ করা, তখন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি রিমুভ মনোটনিটা দিতে পারেন। মুখস্থ রেখে দিন। একটু টায়ার্ড বেশি, তো এই জন্য আলোচনা কোন দিকে যাচ্ছে আল্লাহ জানে। হবে, স্পিকিং এর আলোচনা চোখ মুজে করলেও হয়, স্পিকিং এ আর কি। শুড হবিজ বি ইজি অর ডিফিকাল্ট, এটা আবার কি ধরনের প্রশ্ন? এটা একটা রাইটিং টেস্ট 2 এর প্রশ্ন দেখেছিলাম, যে হবিজ ইজি হওয়া উচিত না ডিফিকাল্ট হওয়া উচিত। Actually, it should be depending on person. Strong people love difficult activate hobbies such as hiking. Hiking বুঝেন? পাহাড় বাইয়া বাইয়া ওটাকে এটাকে বলে হাইকিং। I will advise I will advise to have so এখানে advice টা S দিয়ে হবে। I will advise to have easy hobby because we can do it together with numerous people. এখানে একটা যুক্তি আছে, আই উইল অ্যাডভাইস, আমি পরামর্শ দিব যে টু হ্যাভ ইজি হবি, যাতে সহজ হবি গুলো থাকে, বিকজ উই ক্যান ডু ইট টুগেদার, আমরা একসাথে করতে পারি উইথ নিউমারাস পিপল। আচ্ছা, ও স্কাই ড্রাইভ, হ্যাঁ স্কাই ড্রাইভ তো খুবই ডিফিকাল্ট। আচ্ছা, ইজি হবি থাকার আরেকটা কারণ কি? এগেইন, ডিফিকাল্ট hobbies are risky and less durable, কম স্থায়িত্ব বিশিষ্ট। যেমন ওই যে যারা হাইকিং করে, এরা হাইকিং কিন্তু সারা বছর করতে পারে, একটা নির্দিষ্ট সময় পরে এটা শেষ হয়ে যায়। কিন্তু ইজি হবি যদি কারো থাকে, রিডিং এর, যেমন রিডিংটা যদি করেন তাহলে সারা জীবন করতে পারেন, এনি টাইম করতে পারেন। সো এগেইন, ডিফিকাল্ট হবিজ আর রিস্কি এন্ড লেস ডিউরেবল। আর কিছু বলার দরকার নেই, এতটুকু বললে হয়ে যাবে। অর্থাৎ ডিফিকাল্ট যে হবিগুলো আছে এগুলো একটু রিস্কি থাকে এবং এগুলোর স্থায়িত্ব কম, লেস ডিউরেবল। ওকে, সো এই হচ্ছে কি হবি নিয়ে আমার আনসার শেষ। আজকে 3টে নিয়ে আলোচনা করার কথা ছিল, পারবো না, আমার এনার্জি ডাউন। অলরেডি 1.5 ঘন্টা ক্লাস হয়ে গেছে, একটা শুয়ে শুয়ে ক্লাস করে।